Всем привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы продолжаем читать книгу «Гарри, Поттер и Философский камень». Я решила сделать уроки покороче, поскольку, как показывает статистика, длинные уроки мало кто досматривает до конца. Поэтому сегодняшний урок будет короче, а вы напишите в комментариях, как вам такая продолжительность. Итак, приступаем. Вторая глава. The Vanishing Glass. Исчезающее стекло. Глагол vanish – исчезать. Итак, nearly 10 years had passed since the Dursleys had woken up to find their nephew on the front step. But Privet Drive had hardly changed at all. Nearly 10 years had passed. Прошло около 10 лет. Since the Dursleys had woken up to find their nephew, с тех пор, как Дарсли проснулись и нашли своего племянника on the front step, на крыльце. But Privet Drive had hardly changed at all. Но Privet Drive hardly changed at all. Почти не изменилась. The sun rose on the same tidy front gardens and lit up the brass number 4 on the Dursleys' front door. The sun rose, солнце взошло, on the same tidy front gardens, над теми же самыми tidy, аккуратными, опрятными, front gardens, палисадниками перед домом, and lit up the brass number, и осветила the brass number 4, медную табличку или медный указатель с номером 4, on the Dursleys' front door, на входной двери, front door, на входной двери дома Дарсли. It crept into their living room, which was almost exactly the same as it had been on the night when Mr. Dursley had seen that fateful news report about the owls. It, имеется в виду солнышко, солнце, it crept into their living room. Оно прокралось, пробралось в их гостиную, which was almost exactly the same, которая была практически в точности такой же, as it had been on the night, какой она была в ночь, when Mr. Dursley had seen that fateful news report, когда мистер Дарсли увидел этот fateful, судьбоносный news report, новостной репортаж about the owls, о совах. Only the photographs on the mantelpiece really showed how much time had passed. Only the photographs on the mantelpiece. Только фотографии на камине или над камином really showed, в действительности показывали how much time had passed, как много времени прошло. 10 years ago, there had been lots of pictures of what looked like a large pink beach ball wearing different colored bonnets. 10 years ago, 10 лет назад, there had been lots of pictures, было много фотографий, of what looked like a large pink beach ball, того, что выглядело как большой розовый beach ball, пляжный мяч, волейбольный мяч, wearing different colored bonnets, одетый в различного цвета bonnets, чепчики. But Dudley Dursley, но Дадли Дарсли, was no longer a baby, больше не был младенцем. And now the photographs showed a large blonde boy riding his first bicycle on a carousel at the fair,
playing a computer game with his father, being hugged and kissed by his mother. And now the photographs showed. И сейчас фотографии показывали. A large blonde boy. Крупного, светлого мальчика или мальчика-блондина. Riding his first bicycle. Который катался на своем первом велосипеде. On a carousel at the fair. На карусели, на ярмарке. Playing a computer game with his father. Играющего в компьютерную игру со своим отцом. Being hugged and kissed by his mother. Которого обнимала, hugged, и целовала, kissed, его мама. The room held no sign at all that another boy lived in the house too. Комната held no sign at all. Не имела никаких признаков. That another boy lived in the house too. Что в доме жил также и другой мальчик. Yet Harry Potter was still there, asleep at the moment, but not for long. Yet, тем не менее, и все же, Гарри Поттер был все еще там. Asleep at the moment. Asleep. Он спал в этот момент. But not for long. Но недолго. His Aunt Petunia was awake, and it was her shrill voice that made the first noise of the day. His Aunt Petunia was awake. Его тетя Петуния уже проснулась, уже была на ногах. And it was her shrill voice. И это был ее shrill, пронзительный, shrill voice, пронзительный голос, that made the first noise of the day. И именно ее пронзительный голос был первым шумом в начале дня. Up, get up, now. Вставай, вставай, сейчас же. Harry woke with a start. Гарри мгновенно проснулся. His aunt rapped on the door again. Его тетя rapped, постучала. Постучала в дверь снова. Up, she screeched. Вставай, завизжала она. Screeched, завизжала. Harry heard her walking toward the kitchen and then the sound of the frying pan being put on the stove. Harry heard her walking toward the kitchen. Гарри услышал, как она пошла на кухню. And then, и затем, the sound of the frying pan. Звук сковородки. Being put on the stove. Которую ставили на плиту. He rolled onto his back and tried to remember the dream he had been having. He rolled onto his back. Он перевернулся на спину and tried to remember the dream. И попытался вспомнить сон he had been having. Который ему снился. It had been a good one. Это был хороший сон. There had been a flying motorcycle in it. Там был летающий мотоцикл. Flying motorcycle. He had a funny feeling he'd had the same dream before. He had a funny feeling. У него было странное чувство. He'd had the same dream before. Что он видел этот сон прежде. His aunt was back outside the door. Его тетя была за дверью. Are you up yet? She demanded. Are you up yet? Ты уже встал? She demanded. Сказала она требовательным голосом. Nearly, said Harry. Почти, сказал Гарри. Well, get a move on. I want you to look after the bacon.
Ну, get him one. Поторопись, поторапливайся. I want you to look after the bacon. Я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом. And don't you dare let it burn. И смотри, чтобы он не подгорел. I want everything perfect on Daddy's birthday. Я хочу, чтобы все было идеально на день рождения Дади. Harry groaned. Гарри groaned. Тяжело вздохнул. Или простонал. What did you say? His aunt snapped through the door. What did you say? Что ты сказал? Его тетя snapped. Резко сказала за дверью, через дверь. Nothing, nothing. Ничего, ничего. Dudley's birthday. How could he have forgotten? День рождения Дадли. Как он мог забыть? Harry got slowly out of bed and started looking for socks. Harry got slowly out of bed. Гарри медленно вылез из постели, встал из постели, and started looking for socks. И принялся искать носки. He found a pair under his bed. Он нашел носки, то есть пару носков, a pair, под кроватью. And after pulling a spider off one of them, put them on. И после того, как снял паука с одного носка, put them on, надел их. Harry was used to spiders because the cupboard under the stairs was full of them, and that was where he slept. Harry was used to spiders. Гарри привык к паукам. Because the cupboard under the stairs, потому что the cupboard, шкаф, а мы переведем чулан, under the stairs, под ступеньками, was full of them, был полон их, полон пауков. And that was where he slept. Именно там он и спал. When he was dressed, he went down the hall into the kitchen. When he was dressed, когда он был одет, когда оделся, he went down the hall, он спустился в холл, into the kitchen, на кухню. The table was almost hidden beneath all Dudley's birthday presents. The table was almost hidden. Стол был практически спрятан. Beneath all Dudley's birthday presents. Под всеми подарками Дадли на день рождения. It looked as though Dudley had gotten the new computer he wanted. Not to mention the second television and the racing bike. It looked as though... Это выглядело так, как будто Dudley had gotten the new computer he wanted. Как будто Дадли получил новый компьютер, который он хотел. Not to mention the second television. Не говоря о втором телевизоре and the racing bike. И гоночном велосипеде, racing bike. Exactly why Dudley wanted a racing bike was a mystery to Harry, as Dudley was very fat and hated exercise, unless of course it involved punching somebody. Exactly why Dudley wanted a racing bike, почему именно Дадли хотел гоночный велосипед, was a mystery to Harry, было загадкой для Гарри. As Dudley was very fat, поскольку Дадли был очень толстым, and hated exercise, и ненавидел упражнения. Unless, of course, если, конечно, это it involved, это не включало punching somebody, избиение кого-то. Dudley's favorite punching bag was Harry, but he couldn't often catch him. Dudley's favorite punching bag was Harry. Любимой punching bag,
Боксерской грушей для Дадли был Гарри. But he couldn't often catch him. Но часто он не мог поймать его. Harry didn't look it. Гарри не выглядел так. But he was very fast. Но он был очень быстрым. Perhaps it had something to do with living in a dark cupboard. Perhaps, возможно, it had something to do with living in a dark cupboard. It had something to do. Это имело какое-то отношение, это было как-то связано with living in a dark cupboard. С тем, что Гарри жил в темном шкафу, в темном чулане. But Harry had always been small and skinny for his age. Но Гарри всегда был small, маленьким, мелким, возможно, and skinny, худощавым, for his age, для своего возраста. He looked even smaller and skinnier than he really was because all he had to wear were old clothes of Dudley's, and Dudley was about 4 times bigger than he was. He looked even smaller, он выглядел еще меньше, and skinnier, и еще более худым, than he really was, чем он был на самом деле, because all he had to wear, потому что все, что ему приходилось одевать, were old clothes of Dudley's, была старая одежда Дадли. And Dudley was about 4 times bigger than he was. И Дадли был в 4 раза больше его. Harry had a thin face, knobbly knees, black hair, and bright green eyes. Harry had a thin face. У Гарри было thin face, худое лицо. Или, возможно, переведем лицо с заостренными чертами. Knobbly knees, острые коленки. Black hair, черные волосы или темные волосы. And bright green eyes, и яркие зеленые глаза. He wore round glasses held together with a lot of scotch tape because of all the times Dudley had punched him on the nose. He wore round glasses. Он носил круглые очки, round glasses, held together, которые были скреплены with a lot of scotch tape, большим количеством скотча, because of all the times Dudley had punched him on the nose. Из-за всех этих раз, когда Дадли бил его по носу, ударял его по носу. The only thing Harry liked about his own appearance was a very thin scar on his forehead that was shaped like a bolt of lightning. The only thing, единственная вещь, единственное, что Harry liked about his own appearance, что нравилось Гарри в его собственном внешнем виде, appearance, was a very thin scar. Был очень тонкий шрам, scar, on his forehead, у него на лбу, that was shaped like a bolt of lightning, в форме удара молнии. He had had it as long as he could remember, and the first question he could ever remember asking his Aunt Petunia was how he had gotten it. He had had it as long as he could remember. Был он у него столько, сколько он себя помнил. And the first question he could ever remember asking his Aunt Petunia, и первый вопрос, который он когда-либо задавал своей тете Петунии, was how he had gotten it. Был о том, как он у него появился, как он его получил. In the car crash when your parents died, she had said. In the car crash.
в автомобильной аварии. When your parents died. Когда погибли твои родители. She had said. Сказала она. And don't ask questions. И не задавай вопросов. Don't ask questions. That was the first rule for a quiet life with the Dursleys. Don't ask questions. Не задавай вопросов. That was the first rule. Это было первым правилом for a quiet life with the Dursleys. Для спокойной жизни с Дарсли. Uncle Vernon entered the kitchen as Harry was turning over the bacon. Uncle Vernon entered the kitchen. Дядя Вернон зашел в кухню as Harry was turning over the bacon. В то время как Гарри переворачивал бекон. Comb your hair, he barked, by way of a morning greeting. Comb your hair. Причеши волосы, he barked, рявкнул он. By way of a morning greeting. В качестве утреннего приветствия. About once a week, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper and shouted that Harry needed a haircut. About once a week, примерно раз в неделю, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper. Дядя Вернон смотрел поверх своей газеты and shouted, и кричал that Harry needed a haircut, что Гарри нужно подстричься. Harry must have had more haircuts than the rest of the boys in his class put together. But it made no difference. His hair simply grew that way, all over the place. Harry must have had more haircuts. У Гарри должно быть было больше стрижек, он больше подстригался than the rest of the boys in his class, чем остальные мальчики в его классе put together, вместе взятые. But it made no difference. Но это не имело никакого толку. His hair simply grew that way, all over the place. His hair simply grew that way. Просто его волосы росли таким образом. All over the place. По всей голове. То есть, другими словами, они торчали во все стороны. Harry was frying eggs by the time Dudley arrived in the kitchen with his mother. К тому времени, как Дадли зашел в кухню со своей мамой, Harry was frying eggs. Гарри готовил яичницу. Dudley looked a lot like Uncle Vernon. Дадли был очень похож на дядю Вернона. He had a large pink face, not much neck, small, watery blue eyes, and thick blonde hair that lay smoothly on his thick, fat head. He had a large pink face. У него было большое или крупное розовое лицо. Not much neck. Практически не было видно шеи. Small, watery blue eyes. У него были маленькие watery blue eyes. Водянисто-голубые глаза. And thick blonde hair. И густые светлые волосы. That lay smoothly, которые лежали smoothly, аккуратно, on his thick, fat head, на его thick, широкой, fat head, жирной голове. Aunt Petunia often said that Dudley looked like a baby angel. Harry often said that Dudley looked like a pig in a wig. Aunt Petunia often said, тетя Петуния часто говорила, that Dudley looked like a baby angel. Что Дадли выглядел как baby angel, как маленький ангел. Harry often said, Гарри часто говорил, that Dudley looked like a pig in a wig. Что Дадли выглядел как a pig in a wig, как свинья в парике. В одном из переводов я встретила такую интерпретацию этой фразы.
Хрюша в рюшах. Мне она очень понравилась. Такой перевод не очень корректный, но он более творческий и делает шутку более смешной. Harry put the plates of egg and bacon on the table, which was difficult as there wasn't much room. Harry put the plates of egg and bacon on the table. Гарри поставил тарелки с яичницей и беконом на стол. Which was difficult, что было сложно, as there wasn't much room, так как на нем не было места. Dudley, meanwhile, was counting his presents. Дадли, между тем, meanwhile, was counting his presents. Считал свои подарки. His face fell. Его лицо помрачнело. 36, he said, looking up at his mother and father. 36. 36, he said, сказал он, looking up at his mother and father. Смотря на своих мать и отца. That's 2 less than last year. Это на 2 меньше, чем в прошлом году. Darling, you haven't counted Auntie Marge's present. See, it's here, under this big one from Mommy and Daddy. Darling, дорогой, you haven't counted Auntie Marge's present. Ты не посчитал подарок от тети Мардж. See, посмотри, it's here. Он здесь, under this big one from Mommy and Daddy. Под этим большим подарком от мамочки и папочки. All right, 37 then, said Dudley, going red in the face. All right, хорошо, 37 then. Тогда 37, said Dudley, сказал Дадли, going red in the face. Его лицо покраснело. Harry, who could see a huge Dudley tantrum coming on, began wolfing down his bacon as fast as possible in case Dudley turned the table over. Harry, who could see a huge Dudley tantrum coming on, Гарри, который видел огромную надвигающуюся истерику Дадли, began wolfing down his bacon, начал поглощать свой бекон as fast as possible, как можно быстрее, in case Dudley turned the table over, на случай, если Дадли перевернет стол. Друзья, на этом сделаем перерыв до следующего урока. Пишите в комментариях ваши пожелания, замечания, отзывы. Напишите, как вам такая длительность урока. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. А сейчас мы прощаемся. Пока-пока и до встречи в следующем уроке.